Unadhani wa Kenya ambao wanafunzi wengi wao wanafaa kutolewa kutoka katika maeneo ya Uchina kuja katika taifa la Kenya? Hadi wa sasa tuwezi sema kwamba wale wanafunzi wasalia katika taifa hilo kwa sababu taifa la Kenya halina nguvu la kuangazia swala hili. Swala la afya kwa kila Mkenya linafaa kuwa ni swala la lazima kwa sababu ni taifa ambalo tunachangia pakubwa sana kama Wakenya. Na wachanganuzi wangu asubuhi ya leo, bila shaka mgeni mmoja tayari amekwisha wasili. Karibu sana bingwa. Asante sana. Wewe mwenyewe kwa maoni yako, unadhani kwamba serikali ni kama, acha sijui niseme kwa lugha ambayo ni ndogo lakini acha nitumie lugha rasmi, kwamba inatuchezea? Kwanza ningependa kwanza kwa salimu. Asanteni sana. Nimefurahi sana kufika hapa. La pili ni kwamba kuhusu hii coronavirus, hii ni kama ni mdudu ambayo imeingia katika ulimwengu. Na venye tunaona haswa saa hizi kulingana na jana nilikuwa na moyo ilikuwa ishafikisha watu 2004 ambao wameaga dunia na ni kwa mataifa mengi. Sasa mimi kulingana na mimi naona kwamba at least for the first time the government of Kenya has tried to take precaution, because ukiona venye hii ugonjwa inaenea ni kwamba mtu ameenda mahali fulani ambapo wale watu wamekuwa infected, then akikuja mahali watu hawajakuwa infected anakuwa infected. So as for me naona venye the government imechukua hiyo msimamo ya kwamba kwanza wakae mahali huko mahali ambapo wako, kwanza kila mtu akue examined, waone venye execution evacuation itachukua place vizuri, so that when they are coming to Kenya they are not coming to infect others. Wanasemanga samaki moja akioza wote wameoza. Sasa sisemi kwamba wale wako na hizo virusi ama wampatwa na hizo virusi corona, but hatuwezi jua kama wamepata ama hawajapata. Lakini serikali inajitokeza na ikasema kitu kimoja kwamba wao tayari kulingana na utafiti wao unaonyesha kwamba hakuna hata mmoja ambaye yupo na virusi kati ya wanafunzi takriban 100. Ndio, kama wamesema hivyo wamebaini ya kwamba hakuna mtu ako na hizo virusi. Unakumbuka kwamba wakitoka kutoka hapo mahali ambapo wako kwa Wuhan, wakitoka hiyo Wuhan watakuja katika airport watapatana na watu wengi, ama hata katika hiyo barabara ambao watasafiria mpaka katika airport watapata watu wengi. So maybe serikali inasema kwamba maybe katika harakati ya kutoka mahali ambapo wapo saa hizi kwenda mahali ambapo wataabiri ndege zao kuna kuja huku, hapo katikati ya barabara hawawezi jua kwamba ama hawana uhakika kwamba wanaweza waweka safe. So kwamba wanasema wacha kwanza hiyo coronavirus controliwe, kukuwe ni safe kabisa, so that even if they are coming over at least at the airport kusikuwe na any other person who is infected. So yako ni kwamba wale wanafunzi wasalie katika taifa hilo kwanza? Mimi naona wasalie kubaki huko. Na kwamba uzuri saa hizi pia serikali jana ama juzi isha approve pesa fulani ambapo wajaribu kusaidia hiyo 1.3 million imetumwa huko. So mmoja walikuwa wanasema kwamba the reason why wanataka kuja, of course kuna ile fear, hiyo ni 1 na 2, hawana vyakula, hawana vitu mingi sana hapo. So kama serikali itaungana na serikali ya China kumekisha kwamba wamepata hizo basic needs huko ndani, mimi sioni haja ya kuja huko tena. Castro anataka kupingana naye tayari. Naam, mimi siwezi kubaliana na kusema ati wale wanafunzi waweze kubaki pale. Kwa sababu hapa ni nchini kwao, hapa ni nyumbani kwao. Na ukiangalia mzuri pia hapa sisi kama sisi maybe tuseme wanafunzi wenye wako hapa Kenya, kukiwa na shida fulani katika shule yao ama nini, wale watu wanatumwa nyumbani. Unaona? Wale watu wanatumwa nyumbani. So there is no way you can say that these people remain there, and the government have come clear and said that these students, they are not infected. Why should they remain there? Unadhani kama taifa la Kenya liko radhi kweli kuwasaidia ama ni kuzungumza tu Castro? Wako radhi sana, serikali iko radhi sana kusaidia wale wa Kenya wenye wako Uchina, especially hao ni wanafunzi waweze kurejeshwa hapa nchini. Na venye ndugu yangu amesema, kwa ile katikati kwa harakati ya kuwatoa penye makao yenye wanaishi na kutokuja katika airport, wanaweza pata, unajua tunaweza kuona mpaka Wachina wengine bado wanaweza kutembea pale, wako na zile mambo, kuna mavazi ama vifaa wanavaa kuzuia zile virus, because these are, it's like an airborne. It's like an airborne, so wanajizuia kuweza kupata zile wale wanafunzi bado wanaweza wavae zile vitu na kutoka katika makao yao kuja katika kituo ya ndege waweze kupata, waweze kwenda kuambukizwa, lakini waweze kurejeshwa hapa nyumbani, kwa sababu kila mwanafunzi ama Mkenya ana haki ya kuja hapa nchini kwao, especially wakati kuna mambo yenye inatokea katika nchi za nje, na wanaweza kurejea hapa. Na ukiangazia mzuri mpaka wakati kuna kuwa na vita katika nchi zingine, the country
the country of the government has the jurisdiction ya kuweza kutoa watu wao kutoka nchi yenye iko na swala kama ya vita na waweze kurejea hapa nyumbani kwa sababu ya usalama, na ni vyema pia hao wanafunzi waweze kurejeshwa hapa nyumbani. Muga, let me try and agree with my friend here. The issue with coronavirus, I take it as an emergency. For instance, kwa mfano, in Kenya, for instance, we have an epidemic in some parts of the country. People are evacuated from the region. So, venye mimi naweza sema, janga hili la coronavirus, naweza sema hao wanafunzi, iwapo kwenye wapo hawako safe, na janga hili lipo kwenye hilo taifa, naweza sema waweze kurudishwa nchini kwa muda, ndio janga hili liweze kufika kwa kikomo. So I would say that the government should take measures and bring back our students in the country. Okay. You know, Tarek, the issue here is these are disease. Yeah. From the example that he gave, that when there is a problem in a certain school, people are sent home. You know, the problem that we have with the coronavirus is not the problem that most of our schools in Kenya have. You know, this is an airborne disease. And where they are, it is a country that it has generated from. And whichever way these people are putting on masks, they have not said that this mask is protecting these people 100%. In whichever way they might be passing by in some inroads and they get infected. What the government is doing is trying to be sure and to make necessary action so that when they come back, it's not that the country does not, the government does not want them back, the government wants them back. Of course, it's their country. Even them, they can arrange for themselves with the families and come back. They're not necessarily waiting for the government. It's only that the government has said no one is coming into Kenya from China, especially from that school, because the government thinks that within the jurisdiction of that school is where this airborne disease will occur. So you know, it's the government taking measures and making sure that no any other Kenyan is infected. The government has all intentions of making sure that its citizens are back. Kabla nikuje kwako Castro, Muga ni kama anakubaliana sana na maoni yako. Je, unadhani kwamba kulingana na jinsi ambavyo mmemsikiza akizungumza, maoni yale ambayo ameyatoa ni gani ambayo wewe mwenyewe naona umetingiza kichwa kumaanisha taratibu unakwenda sawa na anavyosema? Okay, naweza sema tumesema kitu moja inaweza kabuniwa ikaribu vitu vingine, lakini hapa tuna deal na maneno na Wakenya. Sisi wote ni Wakenya. Hatuwezi sema kwa sababu Mkenya mwingine ako nje tuweze kumweka na tusimkubalishe aje nchini kwa sababu iko some problem, that coronavirus. So I would say that as long as we are Kenyans, we are supposed to accept ourselves and make sure that our students are here for safety purposes. So kwapo kabisa ni kama unapigania warudi katika taifa hili, lakini Castro mimi I don't dispute that these students I don't dispute that this is an airborne disease. Being an airborne disease, it can be contracted easily. Lakini are we waiting for them to contract this disease there, because already we are told that they are safe. They are safe where pahali wamedistili katika zile makao yao. Are we waiting for them to contract this airborne disease so that we bring them? Yeah, we should bring them right now that we are told they are safe. At least we are not saying that they are safe 100%, but at least at a bigger percentage, we are told they are safe. We should not wait until we are told now that our students have contacted. Let's not take a last minute count. The main reason as to why these people have not contacted this virus is because the government minimized their movement. No, okay. And the moment they could have been let to go freely, they could have been infected by now. Very true. That is very true. That is what. And which the movement? This movement, the movement from the place of the places where they are staying now, and the movement to the airport. That's one move that they are be getting. They are coming back home, and that's the only thing that we need. That they will be back home. No problem. The second point was, you know, have we asked ourselves the reason as to why the developed countries banned any flight going to China?
hadi wa sasa sidhani sahi watu wengi hawafahamu kwa nini ilifanyika hivi. Because these are airborne disease, and most of these airborne diseases have been transmitted or infected in these bus terminuses and train terminuses and the airports. So this country, these developed countries, so when these people will be coming to China, maybe they will get 1 or 2 persons that is infected, maybe at the lower stage. So when they go back to their country, it will generate and be a bigger virus. So my second point was, the only reason as to why these people are safe is because they are in a very quarantined place, as in no one can. The government is of course the Chinese government is also doing their measures, is making sure that they are doing their best to control this virus. So working closely with the Chinese government, the government wants an okay from the Chinese government to tell them, now I think where we are safe to evacuate your people. You know, people were arguing that the last time that some other countries are evacuating their people, and as Kenya's, Brian, I saw him, it's called Brian, that is a student there, yeah, he was saying that. I agreed with him, but at the same time, you know, those countries are very much developed. In fact, their health system is very much strong. If maybe there are injections. Nauliza swali moja kwamba iwapo kama kweli taifa la Kenya ni sisi wa kusubiri tu wakati jambo limetendeka ndio tuanze kuweka mikakati. Mmoja tere hapa kama hatungesubiri tungekuwa affected very much. Of which watoto wangetoka wao wanafunzi wangetoka China wakujitoa hapa immediately, then maybe one of them are infected. The citizens of Kenya pia wangeza tena kulaumu serikali. Mbona mkakubali hao kuja na mlikuwa mnajua walikuwa na virus huko. So sometimes Kenyans tunapenda play game. Me, for the first time, I'm recommending the government for at least trying to wait and making sure that first of all they find the root cause of this thing and how to manage it. Ni swala lako hilo. Kabla tuendelee na swala hilo, mpenzi mtazamaji, kama unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, tupo hewani tunazungumzia swala hili. Je, unadhani ni vema wale wanafunzi ambao wapo katika taifa la Uchina wanafaa warejee humu nchini kupitia 22047 na vile vile kupitia nambari iliyo chini ya kiombo chako? Utupigie simu utueleze haswa ni nini maoni yako kuhusiana na ile wanafaa watolewe katika taifa lingine, taifa la Uchina, haswa na obey wakuja katika taifa la Kenya kwa sababu ya kuwepo na kuenea kwa virusi vya corona. Taifa la Kenya litakuwepo katika hatari gani? Muga, ni swali ambalo wengi wanajiuliza sasa hivi. Lakini kabla ni kwenda kwa swala hilo, kuna maoni ambayo umekuwa unataka kumkabili moja kwa moja ubingwa. I think on both governments, the Kenyan government and the China government, before our people are brought back into the country, there are some measures that the China government should take. Before these people get into the airport, before they board on plane, there are measures that they are supposed to check whether these people have that coronavirus. So when the people when our students are trying to, they are getting into the country, we will be also in that position to screen the same on that account. So I would say preventative is better than the actual. Yeah. No. Na vile mimi nilisema awali. Usisahau lako, naona unataka kumkabila vile mimi nilisema awali. As much as we are preventing, because of course we have prevented by make sure that these people, they are still not in our country, but they are ours, they are part of us. But now mimi nataka nisimame na serikali hapa nchini imeweza kutueleza that our students, they are even them from China, them wenye wako wale wameweza kusema wao penye wamejifungia hawajaweza kupata ile virusi. Na ndio nasema venye nilisema awali, tutaweza kupima kama wameweza kupata zile virusi before warejea hapa nchini. Na ndio nasema wacha wao wanafunzi waweze kurejea hapa nchini, kwa sababu hatuwezi ongoja mpaka ati isemekane kuna wenzao wenye wameweza kupata ndio tuweze kurejesha wengine. Tuwarejeshe saa hii. Sijasema wakuje wakifika hapa, sijasema ati mtu atatoka na aende makwao. Kuna vile pia tunaweza wa evacuate ndio waweze kufanya kuwa examined na iweze kupatikana that 100% that these people, they are not infected, so that they can be allowed to get to their families and relatives. Now, prevention is better than cure. And what the government is doing now is trying to prevent itself from this virus coming to Kenya.
And the way he has said, you know, we need to have strong measures. Unlike other countries, Kenya is a third world country. We don't have that mechanism. We don't have that strength to fight this thing. These are the global thing. You can see HIV and AIDS alone is killing us here, right and center. So, and it's not an airborne. It's somebody decide. Nataka kuna swala moja kuunganisha hilo moja kwa moja. Umezungumza sana kuhusiana na swala la uwepo kwa ukimwi vile vile. Jana katika taarifa sio katika gazeti la The Daily People Daily imetoa utathmini wa watu ambao wameambukizwa virusi hivi, mpenzi mtazamaji. Kwa sana ambao wameambukizwa ni kina dada ambao wapo katika kiwango cha juu zaidi ikilinganishwa na wanaume. Kaunti ambazo zinakuwa zimeathirika zaidi ni kaunti kama vile Homa Bay. Watu wanazungumzia swala hili sasa hivi, virusi vya corona, sasa virusi vya ukimwi zinaonekana kuwepo swala hilo. Lakini kabla tuingie hapo, kuna swala lingine ambalo nataka tuzungumzie, kisha tupate video ambayo imefanywa na mwandishi wetu Winnie Maganga kuhusiana na takwimu ambazo ama ripoti iliyotolewa jana kuhusiana na ukimwi. Unadhani kwamba ingekuwa mwanafunzi huyu anatoka katika familia tajiri bado angesaidia Wuhan? Aswa ni wanafunzi ambao ni watu wakubwa, rais la kwa mfano mtoto wake anasoma Wuhan, mbunge yote yule, unadhani bado wangekuwa Wuhan sasa hivi? Swali tata hilo. Kusema kweli, katika nchi ya Kenya, kama ingekuwa ni mwanafunzi kutoka katika familia yote ambayo inatajika, wanafunzi hao wangekuwa washatolewa huko. Na kitu ingefanyika ni they could have speed up the process, of which process zote zingefuatwa, but they could have speed up the process. But ni kwa sababu tu ni wanafunzi na ni wa Kenya kawaida, the process is taking long. But kama ingekuwa ni familia kubwa wangekuwa washatolewa. Na unakubaliana na jinsi ambavyo wanasema kusema kwamba? Nakubaliana naye kwa sababu we have a very huge wide gap between the rich and the poor. It has been a norm in our country that if a rich person is got to some problems, matatizo yake yanaangaliwa kwa umakinifu kuliko mtu ambaye anapambana na hali ya maisha, kuna maskini wako katika umaskini. Kwa hivyo naweza sema ingekuwa ni watoto wa mabonyenye wangekuwa sharudishwa nchini Kenya. The way they would have speed up the rate at which they would react if they had, kama tungekuwa na mtoto wa mtu tajika nchini, the way they should have done it even now. Wasikuwe na ubaguzi fulani. Kwa nini wabague? Kwa sababu wale wanafunzi wanafaa, kama tuseme mtoto wa tajiri ama wa mtu tajika nchini angekuwa pale na ako pamoja na wale wanafunzi pale Uchina, tayari wangekuwa washarejeshwa na wangebagua ati huyo ni mtoto tajika, kwa sababu akileta yule mtoto tena peke yake itaweza kuwa na tashwishi. Kwa nini umlete mtoto wako na uache wengine pale? Ama serikali ilete mtoto wa huyo mtu tajika na iache watoto wanafunzi wengine pale? Video zote zitoshane kwa mkono kawaida. Yeah. So hiyo ni setup ambapo dunia iko hivyo. Hata pale US kama kungekuwa na mere citizens wa US hapo Wuhan na kukuwa na mtoto wa maybe Donald Trump, the process ingekuwa same. The process ingekuwa two different scenarios. Mtoto wa Trump angetolewa very easily, na ule citizen wa kawaida as a developed country as that one bado ingechukua some period of time. Sisi tupo na shida kama taifa la Kenya, mpenzi mtazamaji. Sasa hivi hatufahamu fika kwamba kuna nini swali, lakini swali ambalo tunajiuliza wengi wetu ni kwa nini ama utakubali kwamba wale wanafunzi warejee katika taifa la Kenya? Kulingana na maoni yao wanasema kitu kimoja, kama ingekuwa ni mwanafunzi ambaye anatoka katika familia tajika humu nchini, tayari tungekuwa tumeona sura yake ikiingia katika taifa kwa sababu wana uwezo wa kufika. Mpenzi mtazamaji, jana ripoti ilitolewa kuhusiana na idadi ya watu ambao wameambukizwa virusi vya ukimwi hasa katika kaunti tofauti humu nchini, na mwandishi wetu wa habari Winnie Maganga aliandaa taarifa ifuatayo.
Ripoti hiyo inaonyesha kuwa zaidi ya Wakenya milioni 1 wanaishi na virusi vya ukimwi humu nchini, 6.6% ikiwa ni wanawake na 3.1% ikiwa ni wanaume. Zaidi ya Wakenya 30 huambukizwa virusi vya ukimwi kwa 0.14% kila mwaka. Today we celebrate that over 96% of people who know their HIV positive status are on life-saving treatment. To add to this, more than 90% of those on treatment have controlled the HIV virus, therefore posing very low risk of HIV transmission. This is further evidenced by the decrease of new HIV infections to less than 36,000 in 2018, a remarkable reduction from 106,000 in 2012. Watoto wanaoishi na virusi vya ukimwi humu nchini ni takriban 1,139. 0.7% ni watoto kati ya umri wa miaka 0 hadi 14. The United States government celebrates with Kenya today as we collectively and confidently acknowledge the tremendous progress made towards ensuring that the vast majority of those diagnosed with HIV are not only receiving care, but also successfully managing their condition. And we've been able to confirm that while the greatest burden of HIV remains in Western Kenya, there are also high rates of viral suppression, demonstrating that antiretroviral treatment is working and that people living with HIV and on treatment are controlling the infection and therefore unlikely to pass the virus to others. Kaunti ambazo zinaongoza kwa kusambaa kwa virusi hivi ni kama vile Homa Bay iliyo na 19.6%, kaunti ya Kisumu ikifuata kwa 17.5% na Siaya ikiwa ni 15.3%. Top 5 HIV prevalence counties with a prevalence more than 9% are Homa Bay, Kisumu, Siaya, Migori, and Busia, while the lowest prevalence, under 2%, was registered in the 9 counties of Samburu, Tana River, Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Kiambu, West Pokot, and Baringo. Utafiti huu ukijumuisha watu kati ya umri wa miaka 15 hadi 64 na zaidi ya nyumba 17,000 zikifanyiwa utafiti huo ambao ulifanyika katika kaunti zote 47. Ripoti hii ikitolewa, wanawake walio katika umri wa miaka 20 hadi 34 wako katika hatari mara 3 zaidi ya kuambukizwa virusi vya ukimwi ikilinganishwa na wanaume. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Nairobi, jina langu ni Winnie Maganga. Asante sana mpenzi mtazamaji, ni taarifa yake Winnie Maganga. Taifa la Kenya vile vile tunakabiliana na virusi vya corona sasa hivi. Wanafunzi wapo katika taifa la Wuhan, lakini kuna taarifa kuhusiana na idadi ya watu ambao wameambukizwa virusi vya ukimwi. Kulingana na The Daily Nation, watu 36,000 ni watu wakubwa ambao wanaambukizwa virusi vya ukimwi kila mwaka, na vile vile wale watu ambao wapo katika miaka ya 15 hadi 64 ndio wanapata virusi hivi. Asilimia yao ni 0.14, na vile vile watu ambao wanaishi na virusi hivi katika taifa la Kenya ni milioni 1.3 katika taifa hilo. Walio katika miaka ya 15 hadi 64 wako katika asilimia 4.9 na wanaishi katika familia wakiwa na virusi vya ukimwi. 6.6% female with HIV, watu ambao wapo katika kina dada tuseme hivyo. 6.6% female live with HIV, 3.1% male ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. 36,000 people infected with HIV annually. 0.14% of adults aged 15 to 64 years annually get infected with HIV. 4.9% adults 15 to 64 years are living with HIV. 139,000 children living with HIV. 0.7% of these children are between the age of 0 to 14 years and they are living with
HIV. Taifa la Kenya tupo wapi? Wachanganuzi Andama, vile vile Muga na Castro. Wacha nianze kwa Andama. Kuna taarifa kwamba wanaoambukizwa virusi vya ukimwi zaidi ni kina mama. Kwanza Terel, ningependa kwanza kushukuru government agencies, sana sana watu wote ambao wamehusika kwa kufanya HIV awareness katika nchi hii. Kwanza National AIDS Council, Control Council, kuja national government. Kuna the US government imejaribu sana kusupport mambo ya kufanya awareness ukimwi. Ripoti hii ambayo imetoka jana ni ripoti njema sana kwa Kenya. Unlike other previous reports that tumepata, maybe your HIV AIDS go very up. So sasa inaonekana kama imeteremka kidogo, which is very good for a country. And obviously in anywhere, hata kama liko violence ama anywhere, the biggest casualties wanakuwa ni wanawake. So mimi sijashtuka sana kusikia kwamba ni wanawake ndio ni wengi sana ambao wameaffectiwa na hili janga. Na most of the time unapata mwanamke ni mtu ambaye anaweza fanya anything for sustainability ya watoto wake. So hatuwezi walaumu sana kwa sababu ya hiyo. Wanakuja ni kama defense. So most of the time inakuwa tu ni bahati mbaya wamepata, as in what they go through to get that plate ya ule mtoto wake katika meza inawaletea pengine hiyo shida. Lakini sasa hivi taifa la Kenya linaonekana kwamba linakabili janga hili Muga, si kama awali. Tumeona miaka ya 90, sasa hivi miaka tuko mwaka 2000, ikilinganishwa inaonekana kwamba ni kama taifa la Kenya limeanza kwenda juu. Je, unadhani kwamba mikakati ambayo imewekwa na serikali bado imarishwe ama tufanye vipi ndio tukabiliane zaidi? Naam, kwanza I would say that we have public awareness and civil education about HIV and AIDS. Looking at our technology and mostly if you look at the information that is being put in the social media, inajaribu kuleta it's bringing an idea whereby you'll have some preventative measures about the disease HIV. So I will say that the government has been able to equip itself fully with instruments that will be able to curb the HIV pandemic. So I will say that it's our high time also as citizens to take care of ourselves and also look at measures that the government is giving and follow. Kumaanisha kufanyia uhamasisha creating awareness lazima ikwende katika hali ya juu. Castro, sasa hivi taifa la Kenya linaonekana kwenda katika njia nzuri, aswa kutoa dawa za ARVs kwa wale ambao wanahitajika. Lakini kuna swala ambalo linajitokeza na wengi tunaita unyanyapaa, stigma. Kuna watu ambao wafahamu na wanahitaji ufahamu ambao ni kubwa zaidi. Yule mtu ambaye amepatikana kuwepo na virusi vya ukimwi, nataka uzungumze wapati yule ambaye hana virusi vya ukimwi na anaketi na mtu ambaye ana virusi vya ukimwi, ndiye akwepe kumpatia stigma. No, as a state at least it is proved now we are doing something to aid these infections of HIV and AIDS. Na ukiangalia mzuri kina mama ndio percentage yake ndio kubwa sana wenye wameweza kuambukizwa na hizi virusi za ukimwi. Sababu tena ile jinsia ya kike, katika jinsia ya kike maumbile yake tena ni different na venye jinsia ya kiume tumeweza kuubwa. Ukiangazia mzuri au wanawake, it is very easy for a female kupata hii virusi ya ukimwi kushinda yule mwanaume, kwa sababu mwanamke utapata ameweza kutembea nje, tena ameweza kupatana na watu. Kwanza kuna watu wanaitwa sponsors na nini, ameweza kupatana na wao tena sehemu moja.
tena si mmoja ama wawili wale. Hivyo anapatana na a number of them, na tena anaweza akitoka hapo anaambukiza mwingine tena. Yule mwanaume naye kulingana na mazungumzo yako kwa sababu ya muda, inaonekana kwamba msichana ako vulnerable sana. Sasa hii ukiangalia sponsors wanaojitokeza, nadhani serikali ya taifa la Kenya linafaa kuwepo na kutoa ajira sana kwa vijana ndo wakwepo kujiingiza katika masuala kama yale, kwa sababu hii labda pengine ndo inaeneza pakubwa uwepo wa ukimwi. Kweli kwa sababu hao watu wenye wanaitwa sponsors watakuja wachukue. In fact nowadays, there is no even age limit. Like I work with any person. Utapata kijana anatembea na mwanamke ambaye age yake ni lika ya mama yake ama unaona, alafu tena wazee ndio wameendea hao wasichana wadogo. So na wasichana wadogo especially wenye wako katika hizo vyuo vikuu na nini, you get at sometimes they get like they need these things, like they need money, so they need these sponsors people, the sponsor ndio wapate nafasi ya kupata pesa, lakini at the end of the day ndio watapata wamepata katika virusi. Nataka tu kwa sababu ya muda najua kidogo tu nilikuwa na kumkosoa ndugu yangu kidogo kwamba set ni hiyo relationship ya sponsor na sponsee kutoka atutoe hiyo ndio inafanya kuna hiyo ukimwi umeenea sana. Kwa sababu hata ukiwa na sponsor unaweza tumia mpira. The only reason as to why hiyo ukimwi inaenea sana ni kwamba watu wengi hawatumii protection. Especially lakini ukiangalia most of the time ama sponsors pia wanazingatia sana kutumia ile mpira, kwa sababu wanajua, for example kama mimi ni sponsor na mimi ni mwanaume, najua mshahara nikiwa naye si mimi peke yangu ndo naye. Na pia mimi pia si mimi ni sponsor lakini niko na bibi nyumbani. So unaona, so itakuwa ni vigumu pia kwenda tu hivyo bila mpira, itabidi. But I'm not saying it's the main contributor of this HIV being infected, but it's at least it contributes at a certain percentage that these infections they are continuing. The way you have said that, let us to hamasishe watu kutumia mipira ili kuweza kukinga hii kuwa na ukimwi. Na tena kuna vitu zingine ambazo tena kuweza kuwahamasisha watu na kuweza kufanya sensitization about the HIV and AIDS, and also the people living with HIV and AIDS, and ndio kuweza tena kukinga ile stigmatization. Tunafaa tukuwe na tubaini mambo ambayo tunaweza na venye tunafaa kuishi na watu wenye wamepata virusi za ukimwi. Naomba kukatiza ndio upatie Muga sasa hivi la mwisho kwako, unataka serikali ifanye nini ama watu wahamasishwe vipi ndio tupunguze zaidi idadi ambayo watu wanaambukizwa ukimwi? Naam, let me say besides our biological differences in body stature, let me say about the main problem that might have contributed to increase in HIV. It's about poverty. So if our government would be able to eliminate poverty and provide job opportunities to our youths, because you will find that the majority of the youths are the ones who are engaging in sex and unprotected sex. So I would say that the government should provide the youths with employment, so that to curb that poverty in the society, so that we will not find our youths going outside and trying to find money in favors of sex. Kwa dakika moja nataka, sababu saa hii inaelekea saa 2:15, kuna taarifa kwamba vyuo vikuu vinafaa vije pamoja, kuna chukua chuo kimoja unaunganisha na kingine, kwa sababu serikali inafanya kitu inaitwa merger plan. Wakati kulikuwa tunaitwa vyuo vikuu, C+ ndio ilikuwa inatumika. Sasa hivi wanafunzi ni kama wamekuwa wengi, na tukileta sasa hivi kuunganisha chuo kimoja na kingine, wale wanafunzi ambao wanapewa transition ya 100% kwenda secondary wataenda wapi? Kwanza mimi nilifurahia sana hawa pendekezo. Ukiangalia pale kitambo Kenya hii, watu walikuwa wakisoma, mtu akikuwa university kwamba ukijaribu hata ku-gauge IQ yake unaona kwamba mtu amesoma. And our market, our university now imekuwa ni market, as in everybody anaweza kufungua any university. In fact, if you go to town, you will find there is a school on top of a bar. So mwanafunzi anapita kwa bar akienda shuleni.
Pata mwingine amekuja kama amelewa tayari. Kama ashalewa tayari. Ukienda maybe for example JKUAT. Kitambo usilikuwa unajonga JKUAT courses zake ukitaka kufanya mambo na technology na kila kitu inajulikana. So ukija UN unajua kuna courses fulani zilikuwa mambo ya education vile vile unajua ni KU. University ni mambo ya agriculture. Hivyo. So I think the government now is trying to prepare the university sector from CBC yenye wanajaribu kuleta. So when they prepare people from CBC, wanawaambia now it's not a must to go to university. Now they want to reduce the number of university huko juu. So that people see the need ya kudevelop skills zao from the CBC level. Kwa sababu ya muda, maoni yako nadhani kupatia sekunde 30. Let me talk about our system. Our system, our education system. I think the government should bring a permanent solution in terms of, for instance, if you look at the Matiang'i types, if you look at the examinations, the KCSE examinations, you could see that few people got A's. And all of a sudden, after Matiang'i was out, you've come to see that we have several students who have got several A's. So what is the problem with our system? So I would say that the government should bring a permanent solution and bring a grading to which people are supposed to join university and make sure that there is a way that they are going to make sure that the education system is properly managed. Yeah. Asante sana. Na nikiangazia hii swala ya merging the universities. Our system of course need to be at least hybrided. And when I say hybrided, I mean we should get away that we are getting universities that are specializing in various fields. And the way now the government is trying to invest much in technical institutions, it's now to avoid congestion in university, because you would get that even those people with C-, D+, they would go for a parallel, and the government now banned parallel courses. System that was there. Yeah, parallel courses so that these students now they can engage now in technical schools, technical skills, and they join the technical institutions. That for me, merging these universities is a good move. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji. Hao ni wachanganuzi ya ndama vile vile Muga na jamaa moja Castro. Sasa jina lake nadhani kwamba baada ya kuona yule kiongozi ndo inamfanya sana yeye apende masuala ya vijana, sio? Naam. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kusalia nasi tangu tuangalie masuala ambayo yalikuwepo kuhusiana na swala zima hili la magazeti. Ndio tunazungumzia, kuna kuwepo, tumezungumza vile vile kuhusiana na uwepo wa idadi ndogo ya watu ambao wanaambukizwa virusi, na vile vile swala zima kuhusiana na one ndio tumezungumzia. Sasa hivi endelea kuzungumza naze kupitia katika mitandao ya kijamii. Twitter ni @TV47KE, @TererEmanuel21, Facebook vile vile DJ mbio kwamba yupo ange sana Regan mwenyewe Mike Therapist. Kazi kwako DJ. You light up my life.